Hi, good morning, everyone in New Jersey. Anyway, I'm Susan and I'm an alcoholic. It's a privilege and an honor to be able to speak for Alcoholics Anonymous today. My sobriety date is September 25th, 2001. And my home group is the Design for Living in Neptune, New Jersey. That date is one of the three most important dates in my life. That and the day my children were born. But without that date, they probably wouldn't be in my life anymore. Um, so my journey, it's funny because you know how they say when you live life forward and you look at it backward, it kind of makes sense. I was out of control way before I came here or even knew it. And then my first time I got arrested was the only time I got arrested was in college in Miami, Florida. And at that time, Miami was a really big party school. And we had doctors writing prescriptions for people and whatever you wanted to do, we did there. And it talks about in our big book, we were way out of control before we ever realized it. And when I look back now, I see how destructive and out of control it was back then. But I thought I was just having a great time, and I was. But it's not normal. You know, it's not something I'd want my children to be doing. That's for sure. So I grew up in New Jersey. I was born in Brooklyn, grew up in New Jersey, went to college in Florida, like I said. And there it became the big party of my life. I mean, the first day of school, they had the village people performing for us. Everybody was just partying and having a great time. I met my best friend to this day, the first day of college, and she introduced me to the first real love of my life, the second day, who actually just died last year from an overdose. I split up with him when I was 22 because I wanted to try to start like living a more normal life, and he didn't. And it's heartbreaking. So during my time in college, I don't remember really feeling uncomfortable. But when I look back after college and, you know, being married and raising a family, I realized that most of the time in my life, I wasn't doing anything just to have fun. I was numbing the fears and anxieties and the things that I had within me. And there was no spirituality. There was no God, even though, I mean, my mom always said God was going to punish me. He's a punishing God. You know, today, my ambition in my life is a desire to walk usefully and humbly with God and to be able to help other people. That wasn't what it was about 21 years ago when I came here. I was a broken girl. I had two children. My ex-husband and I partied a lot on the weekends, but we raised our kids and we really did do a great job. They're both great kids until probably the last year and a half of my using at that point before I came into the rooms. I had a spinal injury in my neck and I went to the hospital for special surgery in New York City, and they're wonderful at giving out pain medicine. And so a year in and all the procedures they were doing and nothing worked. And I kept trying to stop taking the medicine, but I kept getting sick. So I called my doctor there and he said, you have to come in the hospital to get off it. And I knew I had a problem because, you know, the substances we did in college numbed us, but it was obvious to everyone we were doing them. This medication, nobody knew what I was doing, but I was dead inside. I was really like the walking dead. The only part of me, and I always say this, that was alive was the mom part. And that was what kept me going and got me sober. So I didn't go inpatient because I had an active husband who said he didn't want a sober wife. One day I
he was at hockey practice with my son, and I was at home doing what I do at night. And I put my daughter in the car to drive somewhere to get something to wake up. And we were going down, I lived on a big hill, right over the George Washington Bridge in a suburb right outside of Manhattan. And my daughter was saying, Mommy, you're on the wrong side of the road. And I got to the bottom of the hill. I turned left, I turned right, and crashed right into a tree in front of one of her best friend's houses. And she wasn't physically hurt, but to this day, she's still emotionally, I know she is, even though she says, I changed everything about my life for her, and how grateful she is. It comes out in different ways, her attitude towards me, and I don't blame her. I've been trying to, I've made amends, but I've been trying to live it and just really make her feel safe for all of my life now. So I got arrested that night, and my husband and son came from hockey practice. So they saw me. Well, they didn't arrest me, the police, because I grew up with all the police in that town. They just took me to do a walking test, and I wasn't walking well. Then the breathalyzer I passed, so they took me to the hospital to give blood, and then they brought me back home. And I asked my husband to stop, because I had been trying to stop for like 2 years. And I spend the winter in the Caribbean, and every time we would leave for the Caribbean with the kids, and my parents always took us, I would say the last 2 years, don't bring anything, please. And then I would go searching through his stuff and find, and I had my medication rationalized so that it would last me the whole trip, but it would be gone in 3 days. So I would do whatever he had. So after this accident, we went to family counseling, and he said that he did not want a sober wife, and he wasn't going to stop because of me. And okay, I'll take it from there if you don't mind. Okay, sure. I forgot. Sorry. No problem. I'll probably raise my hand here in the reactions if at all it's going too long. Okay. సో ఆవిడ పేరు సూజాన్ అండి. ఆవిడ ఒక కాకపోతే ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి సెప్టెంబర్ 5, 2001. ఇదొక డేటు, వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టిన ఒక డేటు ఈవిడికి బాగా గుర్తుంటాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే మార్పు వచ్చింది. సో ఈవిడి మన బిగ్ బుక్ లో అన్నట్టు మనం ఎప్పుడూ కూడా కంట్రోల్ తప్పిన వాళ్ళమే. సో అలాగే నా జీవితం అంతా కూడా కంట్రోల్ తప్పి నన్ను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు. నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నేను ఎప్పుడూ కంట్రోల్లో ఉండేదాన్ని కాదు. ఎప్పుడు ఏదోటి చేసేయాలి, అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలి అంటూ ఉండేదాన్ని. సో ముఖ్యంగా నాది ఎక్కువైంది కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు. నేను పుట్టింది బ్రూక్లిన్ లో, ఇక్కడే న్యూజెర్సీలో స్కూల్లో చదివాను. దాని తర్వాత మయామి ఫ్లోరిడాకి కాలేజ్కి వెళ్ళాను. మయామి ఫ్లోరిడా కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది బాగా పార్టీ కాలేజ్ అనమాట. డాక్టర్లు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మందులు అవి కూడా రాసేవారు, ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇతర మత్తు పదార్థాలకి. సో వెళ్ళిన మొదటి రోజే అక్కడ ఉన్న చిన్న ఊరు వాళ్ళు ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. సో మొదటి రోజే పార్టీలోకి వెళ్ళాను. సో నేను ఆ రోజు పరిచయమైన మొదటి రోజు అమ్మాయి ఈ రోజుకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఆ అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని పరిచయం చేసింది, నా బాయ్ ఫ్రెండ్. అప్పుడు 2000 నేను 22 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఆయన వదిలేయటం జరిగింది, ఎందుకంటే ఆయన జీవితం వేరేగా ఉండింది. ఈ రోజు ఆయన లేడు, చచ్చిపోయాడు ఓవర్డోస్ తోటి. సో నేనేమో ఇలాగా ఈ రూమ్స్ లోకి వచ్చాను. నేను ఈ రూమ్స్ లోకి వచ్చేసరికి పెద్ద ఒక చెత్త కింద వచ్చాను, భయాలతోటి ఎన్నిటితోటి. ఈ రూమ్ లోకి రావడానికి కూడా ముఖ్యంగా నా తల్లితనం అన్నది పనిచేసింది. నేను ఒక తల్లిని అన్న తల్లి ప్రేమ పనిచేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దాని తర్వాత నాకు పెళ్ళి అయింది. నేను మా ఆయన శని ఆదివారాలు, వీకెండ్ అంటారు అక్కడ, శని ఆదివారాలు బాగా పార్టీ చేసేవాళ్ళం. కాకపోతే పిల్లల్ని పెంచేవాళ్ళం. ఎంత పార్టీ చేసినా ఈరోజు నా పిల్లలు బాగానే ఉన్నారని నేను అనుకుంటాను.
బాగానే పెంచామని నేను అనుకుంటాను. సో కాకపోతే ఏమైందంటే నాకు మధ్యలో ఒక వెన్నుపూస సర్జరీ అయినప్పుడు న్యూయార్క్ లో చాలా బాగా చేశారు, సంవత్సరం పాటు ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ. ఆ టైంలో నాకు మళ్ళీ ఈ మత్తు పదార్థాలు ఇవ్వటం నొప్పి తగ్గడానికి చేశారు. అవి నేను ఎక్కువ తీసుకోవటం జరిగింది. మళ్ళీ మానేయాలి అనుకుంటే మానలేకపోతున్నాను. ఏంటంటే చాలా శారీరకంగా బాగుండట్లేదు అనమాట. అంటే మానేస్తుంటే ఒంట్లో బాగోట్లేదు. సో డాక్టర్ ఫోన్ చేస్తే ఆయన, నువ్వు తీసుకురావాలి, నువ్వు అక్కడికి అలా మానేలేవు, హాస్పిటల్కి రావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను అది మా ఆయనకి చెప్తే, నాకు సూపర్గా ఉండే ఆవిడ నాకు వద్దు అన్నాడు. ఈ రోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కాలేజీలో కూడా ఏం సరదాగా చేయలేదండి నేను ఏమీ కూడా. తాగటం కానీ, ఈ మత్తు పదార్థాలు కానీ, ఏదైనా నా భయాలు ఆందోళనకు నేను దూరంగా ఉండడానికి చేశాను. అప్పుడు నేను ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు. అప్పుడు అందరితో నేను ఎప్పుడు కూడా అలాంటి మనిషిని అనుకోలేదు. నేను మామూలుగా చేస్తున్నాను, అందరితో పాటు పార్టీ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను తప్ప నేను నా భయాల కోసం లేకపోతే ఆందోళనల కోసం చేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. సో నేను ఇలాగే జీవితం సాగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఒకసారి మా అమ్మాయి తోటి పొద్దున్నే అదే కొంచెం మేలుకు రావడానికి కాఫీ ఏదో తీసుకోవడానికి బయలుదేరాం. వాషింగ్టన్ బ్రిడ్జ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడే, మెన్హాటన్ అంటే న్యూయార్క్ బయటకు వచ్చారు. సడన్ గా మా అమ్మాయి ఉంది, మా అమ్మ నువ్వు రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నావు. అది ఎలాగంటే అండి, హైవే మీద రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్టే. ఇంకా అక్కడ ఏదో మామూలు చిన్న రోడ్లు కాదు, హైవే మీద రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్టే. ఓ సడన్ గా ఈవిడి లెఫ్ట్ వెళ్ళి రైట్ వెళ్ళి మొత్తానికి ఒక చెట్టుని గుద్దేసింది. అది కూడా వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇల్లు ముందు గుద్దింది ఆ చెట్టు. అప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు, అరెస్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళతోటి పెరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఊర్లో. సో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయకుండా ఏదో వాకింగ్ టెస్ట్ పెట్టారు, ఫెయిల్ అయింది, దాంతో బ్లడ్ టెస్ట్ పెట్టారు. ఈ రోజుకి మా అమ్మాయి కొంచెం భయపడుతూనే ఉంటది, పెద్ద విషయం కాదు అంటది. అది కథ కాస్త భయం ఉంటది మా అమ్మాయికి నాతోటి. ఏం చేయగలుగుతాను, అమెండ్స్ అయితే చేశాను, ఆ అమెండ్స్ జీవించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాను. కాకపోతే దానికంటే నేనేం చేయలేను. సో అది దాని తర్వాత కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఎందుకంటే కౌన్సిలింగ్ పంపించడం జరిగింది. మా ఆయన అక్కడ కూడా చెప్పారు, నేను సోబర్ ఆవిడతో నేను ఉండను అని చెప్పి. ఇలా ఆయన కూడా అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు హాకీ మ్యాచ్ ఉంటే వాళ్ళ అబ్బాయి హాకీ మ్యాచ్ లో ఉన్నారు, ఇమీడియట్ గా వచ్చారు, కౌన్సిలింగ్ అది వెళ్ళారు. దాని తర్వాత నేను అదే ఉండను అని చెప్పారు అప్పుడు. సో అక్కడ ఆపారండి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Please continue, Suzanne. Okay, hi, seasoned alcoholic. So, where was I? Anyway, when my kids saw me like that, I think I was talking about how he didn't want a sober wife, but I want to go back to my step one. When my children saw me like that, I realized that I was at the end of myself, upsetting my kids. That was it. I was done. And I needed to find a way to stop. And I had no idea what that would be. So I called my father and mother and they came over. And the next morning, my dad and I got on the phone looking for someplace where I wouldn't have to go inpatient. And we called this number for an outpatient near my home in Englewood, New Jersey. And the girl that answered said, Susie, I can help you. And nobody ever called me Susie except my oldest brother's girlfriends or friends. And she said, I know you, I know your brother. And
So I met with her and I started outpatient. She helped get my husband out of the house so that I wouldn't relapse. And I started counting days, and I don't know how, I got through in the beginning. When I look back now, I see what happened, what took place, what my spiritual experience was, and how powerless I knew I was. But I can't, it's very hard to articulate how I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. And it's super hard to explain any kind of decision for God. For me, it was like a slow, steady desperation to stop and do whatever this woman told me. So I was an outpatient with her, and there was a lot of people, but she pulled 3 of us off into a small group. I was the 4th. And we went through the steps in that process, and I did everything she told me to do. She got me a temporary sponsor until I finished outpatient, and she became my first sponsor for the first 11 years of my sobriety. And, I would see that once I was home on a Friday night alone, cleaning my closet, and I found something in my pocketbook, and my first thought was to just flush it. Now, I didn't have that strange mental blank spot because I was realizing that God was doing things for me that I don't know. I can't explain it, but it was happening. And she would point out to me, wow, so, you're praying in the morning, you're doing all these readings, you're starting to trust and have faith, you're starting to get calmer. My, character defects were starting to slow down. And I realized that if I did whatever she told me, and she loved me enough to help me get better, and really love is the only thing that our illness has no defense against. And in that process of going through my surrender, there were so many things I thought about, in Bill's story on page 6, the remorse, horror, and hopelessness of the next morning are unforgettable. I can remember that today, clear as day, how horrible I felt in one situation, with my family. And, it helps me to want to keep working on myself and keep doing the work in Alcoholics Anonymous. And there's so many components of that, which, I'll get into as we go further. Translate. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఈవిడి ఏంటంటే ఇంకా అప్పుడు కౌన్సిలింగ్ తర్వాత మెయిన్గా ఇంకా నిర్ణయించుకుంది, అలాగా వాళ్ళ అమ్మాయిని డేంజర్ లో పెట్టాను అని చెప్పి ఇంకా ఎలాగైనా సోబర్ అవుదాం అని వీళ్ళ పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు వచ్చారు ఫోన్ చేస్తే ఈవిడ దగ్గరికి. వచ్చి ఎక్కడైనా అవుట్ పేషెంట్ దొరుకుద్దేమో అని చూశారు. అవుట్ పేషెంట్ ఒక నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే ఆ అమ్మాయి ఎత్తి సూజీ అని పిలిచిందంట. ఎందుకంటే ఆ పేరుతో ఎవరు పిలరు, మా అన్నలు నన్ను పిలిచేవారు అలాగా. మా అన్నయ్యకి ఫ్రెండ్ అమ్మాయి. సో అలాగా నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అని చెప్పి ఆవిడ తీసుకెళ్ళటం, దాని తర్వాత వీళ్ళ ఆయననేమో ఇంట్లోంచి మెల్లిగా తొలగించటం, ఎందుకంటే ఇంట్లో తాగుతూ పార్టీ చేస్తున్నారు కాబట్టి మెల్లిగా వాళ్ళ ఆయన్ని తొలగించడం ఆ అమ్మాయి సహాయం చేసింది. చాలా మంది ఉండేవారు అక్కడ అవుట్ పేషెంట్ లో, కాకపోతే 3 ఉండేవారు గ్రూప్, సపరేట్ గ్రూప్ లాగా. ఆ గ్రూప్ లో నన్ను కూడా 4వ దాని కింద వేసుకుంది ఆవిడ. వేసుకుని ఏంటంటే టెంపరీ స్పాన్సర్ అప్పచెప్పింది. ఒకసారి నేను అవుట్ పేషెంట్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక నాకు పర్మనెంట్ స్పాన్సర్ అయింది ఆవిడ. అప్పుడు దాకా టెంపరీ స్పాన్సర్ అప్పచెప్పి. సో ఆవిడ, నేను చాలా డెస్పరేట్ గా ఉన్నానండి ఆ టైంలో. ఏంటంటే బిగ్ బుక్ లో వాక్యం ఉంటది, మర్నాడు పొద్దున్న వచ్చే ఆత్మజాలి, రిమోర్స్, అదే అయ్యో ఇలా చేసేవేంటి అన్న భావన, గిల్ట్,
ఈ రెండు కూడా దాంట్లో ఎక్స్ట్రీమ్ గా వచ్చేవి నాకు మర్నాడు పొద్దున్న. సో చాలా ఎక్కువగా వచ్చేది. నేను ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటాను, ఓ రోజు నేను పొద్దున్నే లేచి, మా ఫ్యామిలీ ఉండింది, అప్పుడు నేను ఎలాగా నాలో నేను ఎలాగా బాధపడ్డాను అని చెప్పి, ఆ బాధ నాకు ఈ రోజుకి గుర్తుంది. అందుకనే అది నన్ను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి ఈ రోజుకి నన్ను దోహిస్తూ ఉంటుంది, ముందుకు నడుపుతూ ఉంటుంది. సో నేను డిసైడ్ అయ్యాను, ఆవిడ చెప్పింది నేను చెప్పినట్టు చేసేస్తా. ఎందుకంటే నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రికవర్ అవ్వాలి, దీని నుంచి బయటపడాలి అని ఉంది. సో ఆవిడ నాకు ఇచ్చింది కేవలం ప్రేమ, నన్ను బాగు చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో అదే సూచనలు మాత్రమే. అవి నేను తూచా తప్పకుండా పాటించాను. ఏమి ప్రశ్నలు అడగకుండా తూచా తప్పకుండా పాటించాను. దాని తర్వాత మెల్లిగా మొదటి సోపానం అయితే నాకు అక్కడికి రాకముందే అయిపోయింది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీని నుంచి బయటపడదాం అని. రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి మెల్లిగా వచ్చిందండి. దేవుడు నేను చేయలేని పనులు చేసి పెడుతున్నాడని అర్థమైంది నాకు కొన్ని రోజులకి. దేవుడు మెల్లిగా ఆవిడ అంటం కూడా అయింది నాకు, పర్లేదు చేస్తున్నావు నువ్వు పనులు, నమ్మకం పెరుగుతుంది నీకు, గుడ్ మచ్, నువ్వు ఇంకా చాలా కామ్ గా ఉన్నావు మొదట్లో కంట, అది మంచిది. మెల్లిగా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు తగ్గటం కూడా మొదలైనవి ఈవిడికి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, seasoned alcoholic. So I've lost the power of choice. That's the first great fact in the book. And the second one is, excuse me, there's a solution. And what is my solution to be? The great fact and the proof of going through this process is the solution is spiritual. So I was working on that spiritual journey without knowing it, and I came to believe that I would be okay when things were happening that I really started to feel more peaceful and okay about. And I knew that I was a very strong-willed person, but when I went through the steps with Mary, that's the woman and my sponsor, I'll never forget her sitting at my house in the backyard by the pool, acting out, on page, I think it's 62, we're talking about step 3, and it talks about the actor trying to run the show. If only everyone would do what I want, I'd be able to manage it well. And wasn't I really a producer of confusion rather than harmony? And I can still be like that today, very much so. But I'm so aware of it now. And I don't think I realized how self-centered I was for the first 10 years of my sobriety. So the reason I'm talking about that is I have to always continue to, carry these principles into every area of my life that I've learned in Alcoholics Anonymous so that I can continue to grow. And in doing that, then I'm a more comfortable person. I'm more comfortable in my own skin. I can handle controversy better. I can guide my family better. Most important, I can help the girls that I help, and to be able to be of the best service to them that I can be. So I think for me that my first spiritual experience was when I met Mary and started working with her, and I just looked in her eyes and I just felt like peace permeating from them. And she always said to me, all you ever said was you wanted peace, because I lived with a raging drug addict and there was no peace in my house until he left. And it was hard. I was very afraid to be alone. I really had never been alone. I lived in the city for a while after college. And then I met Andy and moved in with him. And, Bill talks about his spiritual experiences and when he sat with Ebby and he was like, what does this guy want? He doesn't want to have a drink now, but he saw something in his eyes. And that's how I compare my experience with Mary. I saw a peace in her eyes. And then
he talked about also, well, I don't know where I read it. It might have been in Came to Believe, AA Comes of Age, him talking about being in Father Dowling's office, and he saw the St. Francis pair on the wall. But like things happen when you're trying to walk a spiritual journey with these people who have done it and guide you. So after we separated and I stayed in the house with my kids, my parents helped me a lot. And like I said, I would start to see things working out. So when I was cleaning my closet that time and found something in my bag and just went to throw it out, that was not me. That was God working. And if I hadn't been working on developing a relationship and a reliance upon a higher power, it could be whatever you want it to be. For me, it was God. For some of my sponsees, it's been me, it's been AA, it's been whatever. If I hadn't been nurturing that, I might not have thrown the substance down the toilet. So for me, the most important thing in my life is that I wake up in the morning, and this is exactly how I started my sobriety with her. I pray, I sit quiet, I breathe. I couldn't meditate then for anything. I pray, and I always ask God to take my hand and put it in his and show me who I should be today. And please direct my thinking so that it's divorced from self-pity, dishonesty, self-centered, and fear. Please show me all through the day what my next step is to be. Give me the strength, faith, and courage I need to take care of the problems in my life. Free me from self-will and fear. And then I do a meditation and I just sit quiet, for a while. And if I have to, if I need guidance on something, that's where I'll bring it to God. The answers come. It's not always immediately. I don't always realize, hey, that was the answer 3 days later, but it was. And the funny thing is, like, if I deviate from this practice, which I sometimes do because I'm not perfect, that's for sure, I feel it. And I know, like, if I step away from it, I know what'll happen. I can just watch what'll happen. I see it happen in so many of my sponsees and so many people in Alcoholics Anonymous. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడ స్పాన్సర్ తోటి కూర్చుని మూడో సోపానం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏం చెప్పొద్దంటే నేను ఒక నటుడిని కాకపోతే దర్శకత్వం పాత్ర వహించేస్తూ ఉంటాను. నా చుట్టుపక్కలంతా నాకు అనుకున్నట్టు జరుగుతూ ఉంటాను. నాకు 10 ఏళ్ళు పట్టింది నాకు దాదాపుగా నా స్వార్థ చింతన అంత ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతూ ఉంటాయి. మొత్తం అంతా స్వార్థ చింతనే నాలో, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ అంట. సో ఈ నటుడు దర్శకత్వం పాత్ర వహించినప్పుడల్లా ఏం జరుగుద్దో నాకు ఈ రోజు తెలుసు. ఈ రోజుకి చేస్తూ ఉంటాను. కాకపోతే ఈ రోజు నాకు ఇమీడియట్ గా తెలుసు నటుడు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడని చెప్పి. సో దీంట్లో చెప్తూ ఒక లైన్ ఉంటది, వీఆర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ రాదర్ దెన్ హార్మనీ అని చెప్పి. అంటే అంతా సక్రమంగా జరిగే చోట మనం వెళ్ళి ఇది చేస్తాం, ఏంటి దాని కన్ఫ్యూజన్ లోకి పడేస్తాం తీసుకెళ్ళి. అది ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే నేను చూసుకోగలుగుతాను. మా స్పాన్సర్ ఎదురుగుండా కూర్చుని ఇది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఆవిడ కళ్ళల్లో శాంతి కనిపించింది. నాకు ఆ కళ్ళల్లో శాంతి నాకు కావాలి అంటే మా స్పాన్సర్ కూడా అడిగింది, నీకు కావాల్సిందేంటి? శాంతే కదా, ప్రశాంతత. ఆ ప్రశాంతత కావాలి అంటే ముందు ఏదో ఇలా దర్శకుడు పాత్ర నుంచి బయటికి రావాలి అని చెప్పి మొదలు పెట్టాం మేము ఆ రోజు. ఇంకా స్టెప్స్ ఆ రోజుల్లో అంటే నేను డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఆ రోజుల్లో అంటే నాకు మెడిటేషన్ అది కుదరేది కాదు. అంటే అప్పుడు కూడా నేను ప్రేయర్ తోటే లెగిసేదాన్ని, ఏదో 2 నిమిషాలు కూర్చునేదాన్ని, అసలు ఇంపాసిబుల్ అయ్యేది. ఇప్పుడు నేను ప్రార్థనతో లెగిసి కూర్చుంటాను చాలాసేపు నిద్ర లెగ్గానే.
కూర్చుని ధ్యానంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నాకైతే హయ్యర్ పవర్ గాడే అండి. అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఒక్కొక్క రకం. కొంతమంది దేన్నో ఏం తీసుకుంటారు గాడ్, అదే హయ్యర్ పవర్ కింద, కొంతమంది వేరేగా తీసుకుంటారు, కొంతమంది నన్ను తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా స్పాన్సీల్లో. కాకపోతే నాకు మటుకు గాడే హయ్యర్ పవర్. సో ఇది నేను ఈ రోజైతే కూర్చుని ఒకటే అడుగుతాను దేవుణ్ణి, దేవుడా నా చేతిని నీ చేతిలో పెట్టుకో, ఈ రోజు నేను ఏం చేయాలో నువ్వు నన్ను నడిపించు, అది చేయడానికి శక్తినివ్వు, నన్ను సెల్ఫ్ పిటి అంటే ఆత్మజాలి నుంచి, సెల్ఫ్ సీకింగ్ అంటే స్వయం లాభాపేక్ష నుంచి, ఇంకా సెల్ఫ్ సెంటర్నెస్, ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కాబట్టి అదే స్వార్థ చింతన నుంచి, భయాల నుంచి దూరంగా ఉంచు అని, అదే నా ఆలోచన విధానాన్ని దాని నుంచి దూరంగా ఉంచు అని అడుగుతాను. మామూలుగా నాకు ఎప్పుడైనా డైరెక్షన్ కావాలంటే నేను ఈ టైంలోనే దేవుణ్ణి అడుగుతాను, ఏం చేయాలి ఈ విషయంలో అని చెప్పి. ఆన్సర్స్ వస్తాయి, ఒక్కోసారి ఇమీడియట్ గా రావు. నాకు అప్పుడప్పుడు 3 రోజుల తర్వాత అర్థం అవుతుంది, ఓహో అప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ అని చెప్పి, మొన్న వచ్చిన ఆన్సర్ అని చెప్పి. ఆన్సర్స్ రావటం అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఒక్కోసారి టైం పడుతుంది అంతే ఆన్సర్స్ రావడానికి అని అంటున్నారు. ఈరోజు ఏంటంటే ఈవిడికి తెలుసు ప్రోగ్రామ్ కి ఒక రోజు చొప్పున నుంచి దూరం వెళ్తే ఆ రోజువారీ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమవుతుంది అని చెప్పి. నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు, నేను అప్పుడప్పుడు దూరం వెళ్తూ ఉంటాను ప్రోగ్రామ్ కి. వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు, అది కాకుండా నా స్పాన్సీల్లో దూరం వెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది. అలా కాకుండా ఇంకా చాలా మంది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ప్రోగ్రామ్ చేయకపోతే ఏమవుతున్నారని కూడా నేను చూస్తున్నాను. సో నాకు అది ఖచ్చితంగా తెలుసు, అందుకనే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కి వెనక్కి వస్తూ ఉంటాను అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I see enough. Where did I leave off? What was the last thing I said? Yeah, you said you know what will happen if you go away from the program. You were talking about your morning meditation and asking God for answers before that. Yeah. Thank you. So I guess what I should start talking about now is going through the rest of the steps of Alcoholics Anonymous. Obviously I did a big, long, strenuous step 4 on, it really wasn't bad. I don't know why people are so afraid of it, because I looked at it like I'm going to make a list of everyone I'm annoyed with and what they did that bothered me. And that's, how I guide my sponsees to start. Nothing more than that. And then we go through it, the rest of it together. My friend Candace always says step 4 made me a member. Step 9 makes me a woman, when I clean up all that wreckage in my past in between. And 6 says, am I ready? Because, I remember saying to my sponsor, Mary, this is still bothering me. I can't get rid of it. It doesn't go away. I keep praying. And she said, are you entirely ready? And a real bell went off in my head. I wasn't really ready. Sometimes I wanted to hold on to things that used to bother me, because it's a resentment. And a resentment is just one foot out the door if I stay in it too long. So 6 is, am I ready? And 7 says, when you're ready, I can have all of this stuff removed from me. And my goal is peace, like I said, in sobriety, not discord and uncomfortable and resentment and fear. And I experience all those things, all the time. Things will happen in my life that can bring them up. But I have the tools, like I said. So I started with my morning prayer. I recited that to you. I know it only by heart because I've been doing it for 21 years every day, pretty much.
And then I do my readings. I love to read Emmett Fox, Around the World with Emmett Fox. And, each day is dated and you read that day. It's prayer. I love Jesus Calling and In God's Care is another book that I really love. They're all daily meditation books. And right now I'm reading AA Comes of Age. I'm reading a book on emotional sobriety that I love. It's just like there's so much information and I can't get enough of it. And I'm really grateful for that because a lot of people don't keep seeking, and you see a lot of people relapse after a lot of years because of that. I mean, alcohol or whatever wants me dead. And I have a soul sickness that'll separate me from God, and alcohol will do it. But if I talk to God every morning and throughout my day and thank for my life at the end of the day, whether I had a great day or a horrible day, I'm grateful to be sober, and those are the tools that really help me. Once I get past my inventory, I think about today still, am I willing to go to any length? And it's a really important question. Am I in here? Am I sitting all the way down? Am I doing everything I can to make myself better so that I can be of maximum service to other women? My primary purpose is to help another alcoholic that still suffers. That is the greatest joy in my life, other than my grandgirls. So that's my work, and I do it, and I love it. And it's probably it's probably the greatest gift I've gotten in my sobriety, when I can sit across from someone and see them start to understand, like, that they could be okay and figure it out and listen and apply these principles. I mean, it's not just the 12 steps as you get sober and you're here longer. It's the traditions and the concepts. The traditions really keep AA together, keep us from ruining AA. So my true ambition is, it says in the 12 and 12, is a profound desire to live usefully and work humbly under the grace of God. And I get to do that whenever I can help another alcoholic, even if I just go to a meeting and say hello. So in between helping other people, now I have to review my day every day. So I have one friend, his name is Ralph. He says, watch, ask, discuss, make, turn. Watch for resentment. All your inventory that you have to do on night 82 to 86 or 88, it's in there in the big book. Ask for God to remove my defects that I see in my inventory. Discuss what comes up in me. Make all the amends I need to, if I do, and then I turn. Who can I help today? Who can I help tomorrow? And for me, it's a lifetime commitment. And it brings me freedom from fear. It brings me faith, which is the opposite of that. When I came to Alcoholics Anonymous, I thought I had no fear. And then I saw fear all over my fourth step. I just thought I was this happy-go-lucky partying person. And it really is fear and evil and corroding thread that touches every part of me if I let it. And as my faith grows, so does my security. And then I'm acting out less. And I'm, really in better, condition to be useful service to somebody else. All right, I'll translate. So, ఆవిడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా సోపానాలు ఎలా చేశారు, 4వ సోపానం అయితే పెద్ద లిస్ట్ రాశాను. చాలా మంది భయపడతారు, ఎందుకో తెలీదు. సింపుల్, నువ్వు ఎవరెవరి మీద అయితే కోపంగా ఉన్నావు చిన్న పుంజి రాసేసి ఎందుకు కోపంగా ఉన్నావు అన్నది కారణాలు రాయటం. దాని తర్వాత కాలంలో నేను మా స్పాన్సీ కలిపి చేస్తాము, చూసుకుంటాం కలిపి. చాలా సింపుల్ స్టెప్ ఇది. చాలా మంది భయపడతారు, అంటే నాకైతే సింపుల్ అనిపించింది. జస్ట్ రాయటం ఒకటే, కలిపి చేస్తాం కాబట్టి 5వ సోపానం కూడా అవుతుంది అక్కడితో. 6, 7 వచ్చేసరికి
నేను ఎప్పుడు మా స్పాన్సర్ ఇది పోవట్లేదు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తుంది, ఇది పోవట్లేదు. మా స్పాన్సర్ ఒకటే అడిగింది, ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? 6వ సోపానం ముఖ్యమైన సూత్రం అదే, నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి. నేను చాలా వాటికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేను. అప్పటికి నేను సిద్ధత పడాలి. సిద్ధం అయ్యాక అప్పుడు 7వ సోపానం వస్తుంది. సో 6, 7 ముఖ్యంగా నా సిద్ధత మీద, అదే నేను సిద్ధపడటం మీద ఇవ్వడానికి ఇష్టపడటం మీద ఆధారపడి ఉంటాను. నేను ఎక్కడో అది ఇవ్వడానికి నాకు ఇష్టం ఉండకపోతే అది పోదు. ఒక్కసారి నాకు ఇష్టత వచ్చాక అది పోతుంది, తీసేస్తాను. సో అది 6, 7 సోపానం. అలాగే కొంతమంది అంటారు 5వ సోపానం అయ్యాక నువ్వు ఏ మెంబర్ అవుతావు, 9వ సోపానం అయ్యాక నువ్వు స్త్రీ అవుతావు, చిన్నపిల్ల నుంచి మహిళ అవుతావు. అలాగే 9వ సోపానం అయ్యాకనే నాకు అనుభవం జరిగింది. నేను ఇంకా ఇన్వెంటరీ చూసుకుంటే రోజంతా స్పాట్ చెక్ చేయాలి, రాత్రి ఇన్వెంటరీ చేయాలి. అదంతా బిగ్ బుక్ లో ఉంది, ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 82 నుంచి 86 లోపు. సో అది 10 స్టెప్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒకటే చెప్తాడంట, జిమ్మి ఫ్రెండ్ పేరు ఏదో చెప్తారు ఆవిడ. ఏంటంటే చూడు, అడుగు, ఇంకొకరిని సంప్రదించు, ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడానికి చూడు. ఏంటంటే చూడటం ఏం డిఫెక్ట్లు వస్తున్నాయి, ముఖ్యంగా అక్కడ పుస్తకంలో ఉంది ఏమేం డిఫెక్ట్లు చూడాలి. అడగటం, ఇమ్మీడియట్ గా అడగమన్నా, దేవుడిని తీసేయమని అడగటం. దాని తర్వాత ఆ ఇన్వెంటరీని ఇంకొకరితో చర్చించడం, అంటే ఇంకొకరితో డిస్కస్ చేయడం, కరెక్ట్ గా తీసుకున్నావా లేదా. దాని తర్వాత ఇంకొకరికి ఎలా సహాయం, ఒకవేళ అమెండ్ చెప్పాలంటే అమెండ్, లేకపోతే ఎలా సహాయం చేయాలి ఇంకొక మిత్రుడికి అన్న ఆలోచన విధానంలోకి. ఈ రోజు నాకు ఒకటే ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే, బిల్డబ్ల్యూ 12/12 లో రాస్తాడు, నా అంబిషన్ ఏంటంటే ఇంకొకరికి ఎలా సహాయపడగలుగుతాను, నేను ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను. ముఖ్యంగా నా వేరే సోదరులకి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో నేను ఎలా సహాయపడగలుగుతాను. ఈరోజు నాకు అదే ఎన్నట్లుగంట పెద్ద సంతోషకరమైన విషయం, ఆ హెల్ప్ చేయటం. అది కాకుండా మా మనవాళ్ళతో ఆడుకోవటం, ఈ రెండే నాకు జీవితంలో అతి సంతోషకరమైన విషయాలు. సో బిల్డబ్ల్యూ చెప్పినట్టు దేవుడు దయ కింద నడుస్తూ ఇతరులకు ఉపయోగపడుతూ ఉండటమే నా జీవితం. సో ఈ రోజు రాత్రి ఎలా ఉన్నా సరే ఇన్వెంటరీ తీసుకుని అలా ఉన్నా రోజు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెప్పుకోవటం అలవాటు చేసుకున్నాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Hi, Susan Alcoholic. So in talking about faith and God and being in a place where I'm in the best position to be able to help other people, I think that every step is a spiritual experience in Alcoholics Anonymous, and it brings an awakening of some kind whenever, we're going through this process. And it's not something I ever stop, because I continue to take personal inventory every night, continue to watch for resentment, fear, dishonesty, selfishness. There's one page in the big book, I forget what page it is, I think it's 80 something, or it says continue in one paragraph, like I think it's 4 times. So there's no resting here if we want to be content and free of the defects and all the isms that kept us doing what we were doing. And as we go through that process and our faith grows, so does our inner security.
And I heard somebody say once, and I wrote this down, faith is confidence in what we wish for and assurance in what we cannot see. And to me, that was such a beautiful description of the experience I've had in Alcoholics Anonymous. Can you repeat that? Yeah, let me, can you repeat that? Faith is? Yeah. Faith is confidence in what we wish for, assurance in what we cannot see. ఓకే. సో అది ముందు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తానండి. ఏంటంటే విశ్వాసం అన్నది మనం కోరుకునే దాని మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండటం, మనం కనిపించిన దాని మీద దాని గురించి ఇంకా భద్రతగా ఉండటం. భద్రత వస్తుంది. ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే నా స్వయం నమ్మకం కూడా వస్తుంది. సో ఇదంతా ఫేత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటేనే భయాలు పోతాయండి. నేను ఫస్ట్ లో అసలు భయాలే లేవు నాకు. నేను మంచి పార్టీ గర్ల్ అనుకునేదాన్ని. అయితే 4వ సోపానంలో మొత్తం భయమే కనిపించింది. ఈ భయం, ఈ ఈగో అన్నది నా జీవితంలో నా జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసే దారం లాంటిది. ఈ భయాలు పోవాలి అంటే నమ్మకం పెరగాలి. అప్పుడే నాకు ఆ సెక్యూరిటీ పెరుగుద్ది దేవుడి మీద. నమ్మకం పెరగాలంటే ప్రతి సోపానం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రతి సోపానం కూడా ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు కలిగిస్తుంది మనకి. దీంట్లో ఎక్కడ రెస్ట్ లేదు. 4-5 సార్లు అంటాడు బిగ్ బుక్ లో, ఫెయిత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ అని. లేకపోతే ఇది చేస్తూనే ఉండాలి అని చెప్పి. ఎక్కడ రెస్ట్ లేదు. రెస్ట్ లేకుండా చేసాము అంటే మనకి దీని నుంచి బయటపడి ఆ ప్రశాంతతకు రావచ్చు. నేను అందుకనే ఇన్వెంటరీలు ఆపను, ప్రార్థనా ధ్యానం ఆపను, వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయటం ఆపను. అలాగా జీవితం నడుపుతూ ఉంటాను అని అంటున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. ప్రాబబ్లీ యూ వాంట్ టు ఎండ్ ఇట్. సారీ ఐ హాడ్ టు ఇంటరప్ట్. Me? Yeah. Yeah, no, I had said, and that's how I closed my talk out. And thank you for letting me share. ఓకే. సో దీంతో ఆవిడ టాక్ ముగిస్తున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సూజన్, దట్ వాజ్ రియలీ నైస్ రిఫ్రెషింగ్ టాక్. We thank you on behalf of SafetyNet online group. Sure.